Так, начнем новую игру. Ой, не-не-не, так будет. Новая игра. Мне нравится в этой игре сюжет. Пойдем-ка мы по сюжету. Очень такая сюжетная игрулька. Ясно. Фокус Entertainment представляет. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. Так, шлюпка в вашем распоряжении. Корабль бросил якорь в Нью-Иден. Нью-Иден, блин. I don't know. Great long fluffy bastards. Low over the sea. Да, облака снились, все снилось. Мне снилась бездна на самом дне самого глубокого океана. Кубиночка такая, а? Симпатичная. Доброго дня, любовь моя. И тебе доброго дня. В Новой Англии. Вы в США. Да, добро пожаловать в Америку. Почему Чарльз меня тревожит? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Да, я буду осторожен. Как никогда. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Ante, we need to go. Антей, нам пора. Не надо справить нужду. Пописать надо, а? Обязательно. Галантный для безобразия. Рис. Живым смерть. Мертвым. Видите на наших проблемах с Антеей и Редом. Величайших изгнателей всех. Жизнь живым, говорим мы, и смерть мертвецам. Но это не так просто, между прочим. Да, действительно. На заре человечества мертвые держались. По смерти мы остаемся сложными созданиями, обуреваемыми. Сам хер его знает чем. Спокон веков это правительственно разрывали изгнателя. Смерть пустяк, она предстоит ко всем. Если не ужас, стать призраком. Или остаться жертвой его преследования. Это об этом не понаслышке. Видели до смерти
Koala. I wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Не видан, 7 июня 1695 год, блядь. If this is June, I'd hate to 3 see с лишним век прошли, да? I wanted to freeze my backside off. Хотел отморозить задницу летом. Stayed in Scotland. Остался в Шотландии. London wasn't much better. Look at it. Смотри, туман холодный, как задница епископа. Его юбилея. I'm saying it. I'm very Ты будешь disappointed. я разочарован, Charles да? wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Не, ну это понятно. Работает. Ну. А дела? I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm. Мы отправимся в плавание куда-нибудь. Ладно, мертвые не покидают свои могилы. But it's not Таких bad. мест не бывает. Но мысль неплохая. Действительно. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Ну куда ты идешь-то? А, Рен впереди всех. Впереди планеты всей. I think we can get through here. По-моему, мы не можем пробраться, да? Конечно, давай, Traipsing попробуем. through the rotten, falling down house. На голову что-нибудь рухнет, блин. Поперся. Looks steady enough. Watch out! Так вот. Вот так вот. Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Давай поищем, Apprentices. как до него добраться. Так, тут что-то, наверное... Break my way through here. А, я понял. Разрушаемые объекты. И чё? А, здесь надо. Ребятушки, ребята. Опа. Прыг-скок, прыг-скок. Ты кто? Call this a fight? Тут слабые какие-то. Может, чтобы захватить цель. Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed.
Are these specters watching the road? Пение, что сегодня, может быть, но только никто не впускает в город, и никто ни для кого не выпускает. Всех впускать, никого не выпускать. Берем кожа. Рожа, 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 рожа. Так. Вы себе это вот, блин. Интересно. Ah, more wanderers. Чего? Что-то бьется там. Behind you. Сзади. Что ты еле идешь? Давай беги. На выручку-то. Сейчас я там загрузут на. As easy as falling off a box. Не хочет. А вон и побежала девка. Can't tell how long Ова. they're dead. The Ова. original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. И это плохой знак. I could beat you in. Так, атаки заполнять шкалу изгнания. Когда шкала изгнания заполнена, нажмите E, чтобы изгнать цель. Понял? Time to leave for good. Еще кто-то здесь. Все? Закончились. Я что за кирпич? Кожа, опять кожа. Зачем нам кожа? Призрачный пыль. Все. Читать. Так, мокрая кровавая записка. Возможно, эти слова утрачены, но их нужно записать. День, сын его знает, он только сейчас 1695 год, июнь месяц. Как-то так. Мгм. Так, 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 так. Мне казалось, что провиденцы будет безопаснее. Мы вновь увидим наших детей. Золотые полет пшеницы будут звенеть весь смех. Пересматривать план. И скоро я разделю ее участь. По дорогам бродит нечто злое. Ужасные мысли обрекли нас на смерть. Ныне проклят тем, кто читает это бесите. Читает. Не читает. Не тем. These people left New Эти люди Town покинули Иден всего пару дней What назад. is going on here? Видишь, что вообще происходит? Сильно. Одни загадки, ни одного ответа. Блин, ну а лук какой-нибудь будет? Нет? Что-то такое. А это записка. О, лут. Опять кожа. Одна кожа. Надо провести усиленную атаку.
Что замерла-то? Алло. Дела. Бляха-муха. Чё зависло? Много. Отвисло. Девка, ты что зависаешь-то? That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Чем все это ужасно? Давай дождемся разговора с Чарльзом. Чарльзом. Давай дождемся. Empty docks in a growing settlement. Пустая пристань в растущем поселении. Это не к добру. Town selectmen sitting on their arse. Куда смотрит управление города? Разве там этим занимается? When we get to town, we may need to split up. To Когда cover. до города, возможно, надо будет Make that the most присоединиться. responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching. If you're up for it. Always. Да что ты, блин, возишь-то? Мы так не договаривались. Обнаружен, не виден. No welcoming committee. У нас ж Let's find the inn. поищем таверню, поищем Чарльза. Игра, ты чё? Подвисаешь-то, алло. Так, найдите Чарльза. Искать Чарльза. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the Мошеннический subject, компас показывает, что сейчас в области. Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. man? I remember you telling me. Найдите таверну. Найдем таверну. Так, дорожный указатель. Таверна. Худой. Так, а что если... Так, интересно. Так, настройки. Настройки, подстройки. Так, видео. Нет. Доступность, геймплей. Так, захват, прицельник включено, получение контроллер. Так, видео ограничено. Выключено нафиг. Разлаживание. Вот так пока. This must be the inn.
Да, я тоже так думал, что это таверна. Может, сглаживание включить? Так, настройки. И выбираем. Качество, так, качество. Качество. Ой, что-то дергается, блядь. Ну, здорово, пацаны. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Налей-ка нам выпить. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Да. Блин, мне уже, блядь, надо. Так, а если я весь экран? Minister Davenport said help was on its way. I assumed. Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the Пеннингтон. train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? С кожей. Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Блядь, а не. Требования. 259, блядь. Status, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her attitudes far outweigh her manners, or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend.
we feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion, the pride indeed of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Так. Вот такие гибели наши врачи не сумели спасти. А вы как думаете, What do you think happened? что произошло? Да? But guess to little Уж use. предполагать. It is evident Этого мало that толку. Charles's unexpected death Внезапная кончина Чарльза связана с тем, что он расследовал проклятие. in the minister's absence, В отсутствии пастора я во всем смирением пытаюсь защитить всех. to protect us all, body and soul, from our Нас ongoing от этой неприятной You see, in my youth, Идете I какую-то too херню, was блядь, something of a несет. demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Так, о проклятии. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness.
in the end came death, and death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Еще форма надежда, здесь как в ловушке. Так. What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet И прискорбно я не успел обсудить с ним детали расследования. После его гибели это вовсе невозможно. Our late friend Charles faced a Перед hurdle нашим waiting покойным to другом us. Чарльзом стояла сложнейшая задача. Он блестяще себя We'll have to do far better показал. than that. Боюсь, вам придется его Our превзойти. contract stands. Наш договор в силе. If you'll have it, Если вы yes, согласны, то да, наш договор в силе. for Charles. Ради Чарльза. All right. Хорошо, ради Чарльза. Так, Why is town so empty? так, почему город Those так who did пусто? not die, we are the few who stayed. Our motivations may differ. All who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Так, минутку. А где мой ножик? Опять не тот. Ай, возьму, что я вон. Вон. Мгм. Those who left. Да, они ушли, кто покинул город. Boston outlying Boston. settlements. Удаленные поселения, куда угодно. В любое другое You место. may have heard the weather has likely closed the Я, как вы, road. наверное, слышали, Some believe the path некоторые to верят, Prague что дорога is через черный лес ведет к спасению. I do not. Я не из их I числа. believe we must Я считаю, stand мы не должны отступать. Will they return when Вернутся ли они, когда с проклятием будет покончено? definitely hope so. Я очень на это надеюсь. У них осталось здесь дома. But we sent the Какое-то children время away назад some мы time вывезли ago, отсюда and детей, many и could многие not не live смогли without пережить их отсутствие. If we do not resolve this Если мы не situation, решим эту ситуацию как можно скорее, Ньюден рухнет, возможно, навсегда. perhaps forever. Так, you're a demonologist, вы you say? дядя демонолог? I am that. Like Как my мой father отец, was да, in так. family. Faith and Вера, science наука, два are компаса, что key ведут нас к познанию тайн праведной земли, deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land. Божий и тех, кто ее укрожает, And what of your compasses told что ваш you? компас рассказали вам о They проклятии. have told me Не рассказали мне. Рассказали мне, что преподобный Девенпорт справится с нашей проблемой куда лучше меня. Поэтому вы здесь. we agreed it Как договорились, я буду для людей, сказал я, as the moral нравственным authority, авторитетом, the anchor and the rock. надеждой опорой, пока Чарльз и его изгнатели борются с проклятием. Так, возможно, мы обратимся к вам за советом. Perhaps we may come to you for advice. Please do, ma'am, Обращайтесь, мадам. for I Я will буду be только рад. glad to give it. Ну, how do you do? Goodbye, my friend, goodbye. Thank you. Ну, знаешь, что хотели. Then I wish you success. Я желаю вам успеха. Я распорядился приготовить вам комнату в школе. I'll be here if you need me. Я буду здесь, если понадоблюсь. Так, поговорите с сестрой Девенпорт. У ее дома. У нее дома. Дайте... Damn it.
Пролив, который мы... Those accursed sea storms. If only we'd been here. Да, бедный Чарльз. But as Charles would say, another day, another Еще soul. один день, еще одна душа, которая может беспомощна. These people have no idea what they're up against. Да-да. Они не представляют, с чем столкнулись. Кажись, пришли, да? Hello, madam. Hello, monsieur. Antea, Антенна, рад. come in. Заходите. Будьте как дома. Не забудь, что в гостях. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even Я в allow me to растерянности. drag you into the Угодно ли Господу, чтобы я вытягивал вас dark times? в эти темные времена? Esther, you're not Это не одна. alone Мы now. здесь. Эстер. We're here. I'm so sorry we didn't Мне get очень жаль, что мы не добрались сюда вовремя, правда. Знаю, Charles Чарльз. kept saying it. Время повторял, не сдавайся, они придут. They will come. If Если бы only только он сам это верил. What happened to him? Что с ним случилось? poor Charles. Бедный Чарльз Just one more стал victim очередной of жертвой the неведенского проклятия. You know how he is. Знаете, каким он был? Беспокойным, нетерпеливым. Impatient. It's not that Не he потерял надежды на вас, на друзей. Но он не but мог he больше could wait ждать. no more. I believe he tried to live Мне кажется, он пытался снять проклятие. Я тоже есть вопросы. but I have Нет no ответов. answers. Теперь у меня еще нет и мужа. Husband. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Что же говорю губернатор? Haskell is well read and educated. Значительно образованный человек, но временами чересчур неуступчивый. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than Интерес это похоже нет. he's an Рядом с academic. практикой, он ученый. Still, good to know Тоже your patron has хорошо, some что наш understanding. правитель не представляет, We met the captain too, кем мы along with the столкнулись. hunters, Thickskin. Do you know them? I find thick-skinned New Smith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Так что раньше дела? You know, Да before все этого, да. Before the curse, Проклятие было интересно, было вообще. Фэншую все было. in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help.
If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what Так, you need. начнем дело. Thank you, Esther. Обыщем. We'll take a look around, if that's all right. Аж. Еще бы она была против. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Так, нужно первую подсказку. Ну, важные сведения о персонале, с которым она связана. Значит, как я дело присутствие в любой момент ознакомиться с подсказками. Чтобы понять, что удерживает призрака воплощенным, вы должны собрать подсказки обо всех участниках дела. Собрав все подсказки, вы выясните намерения участка и сможете завершить расследование. Нажал я так. Блин, зачем мне карта? Я так нажимаю, а мне карта. Карта. Дела присутствия не надо. Отслеживается. Какая-то хрень. Вот так. Вот нажимаю, открывается карта. Ну ладно. Нам, значит, туда идти надо. Угу. Рыщем. Charles is still here, and Esther. Еще здесь. На самом деле, убито ворон. And now he's back. Я его потерял, а теперь не вернулся. It Как must be признать, unbearable. должно быть это невыносимо. Блять, если те призраки являются, блин, как ты себя будешь Always was чувствовать? his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Оценка шансов, если шарим. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Так, карта мира. Я не пойму, что за карта. Интересная, конечно, карта. Это похоже Европа, Азия с Африкой, блядь. Какое есть сходство. Магала, Ника. Что-то написано таким. Антарктида написано, Антарктида. Океан. На Северном полюсе, блядь, что там за землю? Америка. Не, ну такая карта, конечно. Понятно. Ни хера ничего не понятно. Так, Вова. Глава 7. Что там? Стих 13-15, когда я подумаю, когда я
Когда подумаю, утешит меня постель моя, несет горечь мою, ложу мою. 14 стих. Ты тратишь меня, ты страшишь меня сна, не видением пугаешь меня. 15. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели пережение костей моих. Charles's notes mention Job, chapter 7, Глава verses 13 to 13, 15. 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Блять, ну подыми. Вот уронил нам дело то, что надо. Чувак. Общего всех этих сновидений, они предвещают судный день или грядущий кошмар. Да, блядь. These notes are erratic ramblings. Charles was Чего? worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Чарльз беспокоил, что влиянием опасного духа поселенцы мучились кошмарами. Намерения не выяснены. Это. Так, ладно. Значит, пойдем глядеть. Remember when he Парик said to wear какой-то. these to look wiser and older? О, Beside his airlock. размахалась тут шашкой, блядь. Чапает тоже мне. А это мы уже читали. И сместили, блядь. Ух, нет, книга какая-то. Пойдем к нему зайдем. В это. Все осмотрели-то. Муравейник какой-то. Какой нахер муравейник? Так, тут что-то. Как узнает кошмара. Когда как они возникают. Читать что ли, если не надо. Темный ублюд, который обычно носил Чарльз. Давенпорт. Они выгребли на меч с 3 гардами. Charles always wore this brooch. His things are Yeah. untouched. Nothing's moved. Вот последнее. Господи, видите. Награда. Кара плод чрева. Непонятно. Капли ворова масла, морской ромашек перед сном растирать. Зимолюб в ладони, натирайте ушами, туда не следует какой, если пойдет, перейти на мелиссу. Блять, рецепт от доктора. Так, тут что у нас? Глянь. Ой, сестра, так, ну, почему-то. Ясно. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. Мало, может, тому призраки появляются. Теперь, когда мы знаем, почему он We should go вернулся, investigate стоит the cemetery посмотреть where he was кладбище. found.
Пойдем на кладбище. Are you leaving already? We need Да to не, investigate мы this. пойдем сходим на кладбище. Еще вернемся на сцену. What will you do for my Charles? Я как бы поможет моему Чарли. If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. А потом After that, посмотрим. we'll see. Best get started. Time may be against us. Да, время, друг мой, время. You be alright? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Как там? See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Базарим давай с местными. Будь оставался, да ладно, ты тоже там особо это самое. Так, чтобы понять, где находится, ваша задача откройте карту Жи. Жи. Хуя не работает. Жи. Стоять, One бояться. of the Banishers then? Come too late. I'm sorry. But if poor Minister Davenport mentioned your name, I have forgotten it. Antea Duarte. You may happen upon my companion, Red McGrath, about the place. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Ну и Did you know Charles Davenport? Of course I knew the minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. блять, You may have Иди your своей time back дорогой. with my thanks. Well, thank the Lord for that. нам туда. Блять, ты закроешься, нет? Угу. Какая-то херня, блять. Может, что в настройках? Так, настройки. Так, назначение клавиш. Левый, тип, правый, бой. Так, пароль. Инфестация, 2. 23. Отпустить. Управление, игрока. Карты. О. Почему там какая-то хрень мала?
Вот все равно порт закрыт из диверсии. Путем поджога. Все торговли с Бостоном, Марбсеном. Целиком эта тема посвящена до поимки диверсантов. Блять, я даже знаю, предполагаю, кто это, блядь. Диверсант там. Ну тут кладбище. Блять, огоньки какие-то летают. A wisp. So close to town. Да? Там закрыто по приказу губернатора. А нам похеру все какой приказы, блин. Where are Ну, you leading me? куда ж ты меня ведешь? Был. More of you? Блин, там еще крокозябры всякие. А, блок, что ли? Ну что ты там, блядь, кочевряжился? Блядь, не туда, куда ты бьешься. Ну ты ёбки, мать ты. Развернись ты, дура бестолковая. О, Safe here. Most of посмотри. these people died fighting. So Yeah, we yeah. don't want them here. О, травушка, муравушка. Зималюка. Чего? Аргат. Крутень какой-то. Трутовик, бляха, муха. Что это было? Чуть не знаю. Я сохранил ваших писарю. Подойдите рядом, чтобы найти источник. Источник. Сейчас найдем источник. Ходите рядом. И здесь брякнуло мне. Источника никакого не наблюдаю. Ну давай еще раз. Вернемся назад. И у нас брякнет. О! Значит, где-то собака-то порылась. Вот эта идея. I've seen more graves here than I've met settlers. Ну, а ты на кладбище что-то хотелось, блядь. Живых здесь увидеть, что ли? А, вот что за поединки. Это что? A memory lingers here. I might be able to reveal it. Погоди. Ритуал она может. Ну, давай проведем. Там здесь летает раненый фонд правительства. Сначала нужно собрать необходимые ресурсы. Понял. Блять. Перицев, дела только. Морской
Вербеник вообще ни хера нету. Seashore candle and pyrite will do the trick for И the это ritual. будет достаточно. Нам будет достаточно. Ни хера. Пойдем это искать. Вон, вижу. Вербеник. Кто такой вербеник? О. Ёп. Где-то шарики воздушные, блин. Сейчас не расшибись. Приз, хоть в жопу ехать. Где вербеник-то? There should be seashore candle near the water. А, вот воды. Морской вербеник. Где у нас вода? Вода, ты где? А вот. Море разделенное. Есть такая нафиг. А, ну да, вот. Вот он, вербеник, блин. Проведите ритуал с торчанием. Блять, за что вы беретесь, хоть ваши титулы? Well, you tried. Так, а что у нас тут за шум? Интересно бы глянуть. И может вот тут чего? Many dead in more recent years. Да, много, много. А вот. Тут ничего. На карте ничего примечательного. Ладно. Так, может тут обойти? А, вот. Перейдем.
Угу. Ну, прислушиваться пока не к чему. Прислушиваться, блядь, блядь. Понял. Место гибели. Hides a story. Ну, ладно. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Понял. Be gone! Изыди. You have Нет no оболочки, нет привязи, нет цели. no purpose. No. But Так, mine а если это у тебя, ну, может было. Damn it. That thing he faced. What was it? Столкнулся. Что это было? Так, нам если гибели чарджи. Ну только что тут были? О. На месте гибели, где красота. Это само. Библия. The tie that binds his ghost. With it, I can make Оставить его появиться, да? if I can find his grave. Могилу что ли, да? Что найдем? These tombs are more lavish. Charles's should be around here somewhere. Это Here you are. написано Чарльз. Провести ритуал. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you.
Come on, Charles. Join me now. I know you're here. Давай, вылезай. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Да, Чарльз. Влип ты, блядь, по самое некуда. По самое не положь. Esther, I'm so sorry. Не понял. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red ready? There is no time to waste. Куда? И где? Ужас. Ужасный ужас. Ну, почему мы тут остановились-то? Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless, but we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Santana, but I am banished yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. And do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence fell scars in the meeting house. Perhaps the light of God forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained. But if I stay locked up for long, Так, почему ты... Давай. I thought nightmares were a myth. a nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead and so much sickened flesh.
flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre. And just as relentless. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on you. Remembrance on you. Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. Nossa.
Даже духа не осталось от этого Чарльза. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is a Просто не. and Tia gave him the care he needed. Чарльз обрел покой. Да, вот так они и жили. Пали врозь, а дети были. Проводить Эстер домой. Пойдем, Эстер. Вожу тебя. My Charles. Where do you think Ой, he is Чарльз, как ты думаешь, где он теперь? Не знаю, все его знают. I don't know. now? I miss the warmth of his hands. Я скучаю по теплу его рук, по его успокаивающему присутствию в доме. Когда закрываю глаза, вижу его. He's in a place where Он там, sunlight где под лучами солнца отступает снег. Там тепло, есть свежее молоко, молоко из-под коровки. Да, просто не выстирано, выглажено и отправить сложно. Там нет и не может быть. He's at peace, and you deserve to rest. Так, Эстер, подожди. Идем. Побегли. Побежали. Не понял. Юмора. Давай. Петя. I'm sorry. I'll miss him. Да, Dearly. Tomorrow we'll continue Завтра investigating the продолжим curse. расследовать проклятие. Good night, Спокойной Esther. ночи, Эстер. I am glad you are here. Both of you. We need you. Мы в эту дверь зашли. Сходи туда, сходи сюда. Что у нас? О, понял. О, тетка, здорово. Yes? A moment more of your time, if you don't mind. Governor Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. While I'll not speak ill of my neighbours, someone must have let the evil in. A name might help.
I'll not poison my parish with loose chatter. Besides, I have no name to give you. Ну ладно тогда, не знаешь, так не знаешь. You may have your time back, with my thanks. Well, Goodbye, thank the goodbye. Lord for that. Куда-то не сюда вот надо. Рвануло, блядь. Ну, может, ты что читаешь Good day to you, интересного? madam. Antea Здорово, Duarte is дня. my name. May I ask yours? Duarte. Duarte, Duarte. you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You want my tithes are Tina. mine. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. Так, ладно. A very good day to Goodbye, you, my madam. friend. Goodbye. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Ну-ка, мужик. Ты шлястый. Good day, sir. You'll be one of Haskell's banishes, I take it. Antea Duarte. You may meet Red McWraith about the place. Hugh Batchelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? What can you tell me about the curse? New Eden is scrutinized by God. Better days lie ahead if his servants remain humble and true. I've come to help. Be a good and humble servant and tell me about the curse. I'll not waste my time. We, madam, have prayed for salvation, and you are not it. Ладно. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. I shall not wish you luck. Ну какой Shall ты wish you пожелал salvation. спасения? Ну, Чемберлен. Опять хуже. Нет исключения. Понятно. А где постель-то? Алло? Он постелил нам, блин. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McWraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless.
It's dangerous. Опасно, Would опасно, you все really опасно. like to banish Charles? Он собирался играть Чарли. Как это был? Как это делал? Charles would have done the same for your ghost or mine. Hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't, eh? I would. Then I'd kill you again for dying before I do. Sometimes you scare me. I know. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be how did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Ему сон. Молитвенный дом. Вчера домой. Antea Покажи, took her покажи. firebane. She says I'm the reckless one. Когда не выполнено. Так, идите Антею. Пойдем искать Антею. Тут стоишь, где? Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Да. Who's there? Antea? Why would you go up there? Вот чешет. Вот чешет. Open. Antea? Тут эти крокозябры, блин. Don't suppose you spectres have seen Antea, have you?
опять крутозябра там идет. И сюда. На. You're the boss and all, but you could have included me. Опять шипнулся. А, ничего. Крутозябра вы разгуляете. Уже не такой, да? Призрачная пыль. Вид какой-то. Много ловко. Туда побег. Слепая смушонка, 3 слепых смушонка. Ирен, беги. Вот у нас тут. Стал ловить. Не рушится. Бегали сторонкой, бегали сторонкой, 3 слепых смушонка. Бегали сторонкой. Dear? Blind. All blind. Oh, Red, can't you see? We never stood a chance. Dear, you hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? Что у него какой-то взгляд-то интересный. I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? Не знаю, себе крутозябра, блядь, какая. "Will you slay the righteous?" You're not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hell's balls. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. Блядь, похож Ailment. на жену убиенного, блядь, пастыря. Может, это она и есть? Воплоти, так сказать. Блядь, пить с ней надо, что ли?
enemy. You will suffer like I do! We want to help you. Ну что ли, блин? Я же упаду-то. Wasn't there? Red. Laid a finger on her. You what? Come to her aid? There is no aid. There is only retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Так, девчонку. Will you come to her aid now when all is lost? Я бы Реда отпустил. If you do, I'll be waiting. Жди, и я вернусь. Только очень жди. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Banishers. Take me instead, he screamed, soundless, ИЗГНАТЕЛИ в cold, новом silent свете. waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go.
you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weeks? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Ceridian. This little seeker who asked you to find me, is she Scots or something? It's Ceridian. She's too old to be from anywhere in particular, and while, yes, I found you, she told me where to look. This nightmare, how it spoke, how it tore right through. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He was trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Have faith, you say, that you do not know me. Easy said, harder done. What comes easy in life tends not to matter. It's the hard stuff that counts. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why do you hate me? I serve my mistress. She bids me help you, so I help you. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if, or when I need to?
Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again, then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. Задание выполнено. Смерть мертвецам. Край земли. Так, ну, край земли. Мы будем завтра игру сохраним. Ну, что у нас тут? Вот. Здесь